eya wo justice, we true man of God no, rape policeman no. Wonyi bribe and I say one officer G10 years baka chata for sikako. It next time no na usuru no who approach na unim say e wo say we clean because nipa we untimi convince no. Sana onyankopon sofo etie. Nyankopon difo etie. Bete ne eni ho. So say we do nsa ye dwuma. Send 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 12 no. 1 Thessalonians chapter 2. So also verse 6 to 10 no. So that's here and me kan na Acts chapter 20 verse 17, 29, 33, 34 to 38. Ya na time ni munti no. Kama chire nse mu pa so ade ase me di asem ne ma wa na wankasa wakin kan but akin kan wankasa you have to read yourself. So etina blebina blam Moshe can say be say what I say, if you want to hide something to a black man, just put it in the book. You win him. And before you research. So and one say here say you say oh me so for say one say he's a human being like you, he can deceive you. Yes, Christo can assembly or Luke chapter 11, you know what I say. Was him verse 9 going, was him mum near baby a motion and be who near moon side the bemamo. What I say? It's in a dear piano over you find it. Until research yourself. So, maybe cast a natural no acquisition. So, Sana Yankupa sem netie. Edi, and there I saw Lena Quay say, Sika, Oko Kansi Sia and any pabe poabo. Nyankopon nipa ne beye mu ankasa maniwam so obi o nyankopon ba bia no ye ofiri nyame no nyankopon ma ne nkosue asole a anankodi odi fotrofo achi ana asole a mfiri nyame achi because you see the light. Learn yourself. Bible say mu nso ahum ina hwe ya na bi mu si yemu aten e de gina nyankopon se ye nso ahum we de efiri ye hu de efiri nyankopon na se o se di fotrofo bebre na aba e di se me so no me du gu senia so ske so na me wewo na se me hunu se wo mfiri nyame na me ka se wo mfiri nyame ama jejo because you are the authority na ma me se me nso ahum hwe what I say asole a obekomu a osofo ye tua ne ka anaso ogi sika ye tua ne ka onye ono akasa na djuma onye depend of himself na sole no it depends on the church no sa asofo no won mfiri nyame sa sole no enka no kore emfiri nyame me can point blank emfiri nyame obiayu omu a woye nyakopon somafo kronkron. You have to work with your hands. Apostle Paul quotation me boss no kan Apostle Paul onu ankasa no de nsa ye adwuma wanya de so amasafo bi ada wankasafo bi mo ankoye nyame adwuma me ntua ne ka wo se ye mane so be wu afiri wiase so be kanya kopon asem no be gi akatua. So 1 Corinthians chapter 9 okay verse 15 to 18 na it wo ye nyame adwuma no ye ni free efrakuma pam a free will voluntary. 1 Peter chapter 5 no verse 1 2 3 and 4. So they say Apostle Paul be kiye nyame adwuma no obedi Kristo achi no opo na adwuma kese a no ye as an officer na say a judge no eye obedi awurade achi no osuansa no adwuma se ne be ya ono no da bi obenya ne nsa akona no enti ebra oba uromu no odi ne nsa ye adwuma. He was a tent weaver on the tent ono akasa de didi wanya de so amasafo ye tua ne ka nyame adwuma ye nya akatua. What is na da okoka asofo no dia no odene asofo no dia no odene ebe yi wo mo ho ano bi quotation so mo boa e toro wo na be ma ho kwa me adada wo osofo bi onya dwuma ma ni nachi. He has to work with his hands. Apostle Paul sin sanya dwuma be de me ho ayensa na ho tina me ba mo nchema ani moduane kwa me be ye dwuma dene e de me ho ye example se ne muso be hwem ye suame enye se me ni hu kwa se mintimi enfanya me ase mu nsisi mu se apostle kese te se me nanso so no me de me nsa ye dwuma se mu hwem nsuame onua bi o mu a wo mpa dwuma mfa ne nsa nya dwuma no se ni pa no mu ne ntena mu ne mompo wadi ase te ni pa no mu ni dimpo Mompa mono fi sensa anya dwuma ni di. What I say? Okay, second cancer.
What I say, I have woman to sum you 2 Kings chapter 5 verse 17, 16, 17 no. E bra Elisha son name my quarter no. Okosi says he cut the brain no. What I say, wo hini mua o hini ni kofa gold ni diamond boxa enema wo hye nyankopon enema de bra ba be che onyankopon difo no. Uni masemo ka odifo no ka che ohun se convoy emponko sasu bebre. What I say, na chariot hwi emponko ibi na ne nkrofo ka no hu na sika ya hye no box sum na ode be che nyankopon difo because wasa ne kwata odifo sa ohene no e rich isiri ahene a king aka ana adifo ibia aka ohiri so oduru nanim no ka chense ode osi ayaresa wo sam na ye di anya mede ba be che oni Elisha yemu shino no se hwe nana edebe problem na akofo mami onyankopon a me sum no na nyankopon me gina nanim sesi a ntimi nyi bibia mfiri wo nchen. I am in the presence of God. I can never receive anything. Onyame a me gina nanim so onyame a me gina nanim oki sesi anyame gina ha honhom na wo me so no nyame no wo mi mu okase nyame gina ha that means nyame na tini mu wabetena ni mu eti nyame won hia sika wo se menyi bibia mfiri wo nchen onyame a me gina ha niti menyi bibia mfiri nchen na nafa wo sika ko nyame nyaje nya kotua odifo no rejatiye. Daniel chapter 5 verse 17 besasa ebra wo kofa Israel ohini kuruwa no eya nesi kronkron bia no a yankopon sika kuruwa no one ne mpranfo no anu odi nkwase asema no de no nsa no eya yankopon sabeti ebetro edan ho no wade ase kofa Daniel a obekira se ne Daniel bae no okache ne se Daniel bi hu yirame ma frem penifo ni padia hu for magicians nya de se omo nkira me ade na se omo ntimi Daniel ka chen se na ebekira na nso so no me nyi bibia mfiri wo nchen wasi mechema hinie mu japade mu mienu no mama ofa okache ne se Daniel wutimi kire mase a mechema hinie mu japade no mama half okache se na menye nemu no ya bekire wase mekire wase ajere de na adbe mama no gift na adbe mama no family pa foforo and so for be betima yesa. This is a true man of God because obeka no kore na na kire na wogya ye de na wutimi nka no kore hintasema nyame pese ode ye ohene ne nkire no o chene se nana bobo ho na hye samanse nyame bekum wade a waye no and a compromising sika kansofo anu atum they can't speak the truth sika kansofo anu atum and na da okay Tito chapter 1 verse 11 na what I say was in faso boni ntino asofo no nkire nse enema sese wo kire kire eno mu kankan nsem bi di dani efie mu butu ye mu kire kire nsemfon mani potimi da so tire mu boni what I say Jeremiah 23 no what I say verse 14 going 17 also 22 what I say asofo ni adifo atrofo no what I say wo mu mani pada so tire mu bonim ehye abonefo mu kutupa eke ensem emani pankura hye ewo bonimu emani pa konanimu wo bonim eti onipa no meye kristoni no onye de boeni de boni no so ba obey kristoni an boni kura doso sintamo no meye kristoni no se ne Yesu Kristo kan no Matthew 23 verse 15 no o se mu trefo Pharisee fo nya tomfo se mu twa epohye mu twa epo ano hye ekoko wiase afanan eko enipa bebre mu fekufo no samba obedi mochi wia nipa no beye more sinner than before obeye what the Gehenna meaning he becomes more sinner than before when he was not a believer. Etinari convert to obi bedi nyame achi a ne boni kra to so sentama no meye kristoni no because mo twist gospel no you dilute the gospel mo di that nipa o se ase ema asofo no sra boni su hire so ati ase omo nipa be ya boni for chen before no mo nya boni for no se ne Jeremiah 23 ne kan it was asofo no na mo sudi wo mo kokoso asem na difo no hye control that nipa kan Jeremiah 5 Jeremiah 6 in faso boni ntino adifo hye control that nipa omo aye nkrama mu to ara say toothless lion so ara say in faso boni ntino o that nipa won kan no kran kire nipa Isaiah 56 verse 11 so say na me pese me kire ono enti no kure eni nyame asafo mu biem okoka omo dia no dine eni dine no mo di yi omo ho ano. 1 Timothy chapter 6 verse 3 so obi kire foforo no anyina Awurade Yesu Kristo nkire so asa nipa no amane ho so ese Kristo
de oyare achinigye mansotwe ene ntopakon hwe no omo ano dene omo business na omo ye ne dia wo kɔ kanya me asem de counter omo sesi a omo dia no odene be yi quotations dia na de ade ne wa kyerɛ fo atorofo they quote from the scriptures obonsam poko to Jesus Christ Luke chapter 4 e wo mount wo okoto Jesus obonsam so nim Bible mu pa what I say they will quote you but people say me kyerɛ say tresem na nipa ko nkwagie mu no sa tresem na di nipa ko wu Bible no anka say da ho no e ye weapon Bible na da ho sa no eno na di nipa ko say yiem what I say eno so na di nipa ko nkom Romans chapter 10 Romans chapter 7 verse 10 osimi hu mrasam na di mi konkom say eno na di mi ko wum so what I say no mo ti tresem no mu no omo fa Bible no di yi omo ho ano no omo wo worship of death omo to owo sum 2 Corinthians chapter 3 verse 7 owo sum na no nya ho na make what I say they use the scriptures to justify their wrongdoings but someone who can a reality osofo ni se uye dwuma mi etua ka uye nyame dwuma mi etua ka yesu so meka they counter the message of Jesus Christ Matthew chapter 5 Matthew chapter 10 Matthew 10 verse 5 and 8 wono osoma na suan for ka kire mo say momfa sika boto what I say efie bia mo bewuro maduane e de be mam no muni what I say na mum no mo hwe ye no mo anya den mo anyi sika what I say yes if it's a home no munya ne kwantimo so mfa makwa enu ti na apostle Paul be can say one the apostle Paul no he based on the what on the foundation of Christ what I say on the principles of Christ enti no so wono ayemani so say obewu free wi ase so be kan yakopon asem no obedi akatua ede ne na ada asem na ekoso wo wi ase no onyankopon nipa kronkro onyanyame adwuma nyi hu sika odi che osofo nyanyame adwuma nyi akatua e free will untimi anu ojai say the first Peter chapter 5 ne kan wose mo mfa nyankopon asem na ada nipa nsisi nipa what I say ne yo pim is English no say it's a voluntary work e voluntary obi o ya adwuma voluntary no wonya akatua yes on say na be kiro it mama instance second Kings chapter 17 chapter 5 verse 16 and 17 Elisha de no ena mababe ma Daniel de no ena me be ma New Testament Acts chapter 8 verse 1 to 20 into 22 23 Acts chapter 8 ebra Simon mo sere honhom kronkron no omo de ma nipa no asafo no Simon ayi Peter mo sere honhom kronkron Simon no anya bi because no kuta dwen papa obepe honhom kronkron de akobọpo tumi na akobọpo etinyakopon mo na nya honhom ni bi o se study komo Peter mo so o munyi sika no ma na honhom ni bi ena Peter hwe ne sa no se hwe ususu se ya de sika na pa bi firi nyakopon chen fausika ko sakara wadwene free akwan bone ho na wo bonwoma kito bonwono wo akoma ho ti na wanya honkronkron wuni asemi mu achefa so ade ase eti sakara wadwene na nyakopon be hu mobo se bia wo benya honkronkron ni bi de mfa sika nyi bi akase da Peter anka man no a rich man pa sika no di ble Peter nye sika kitoa ade na Peter reject sika no ka chese wonko sakara na dwene sika ka nipa no tum ema nipa ntimi nka no kore ti na asofo o wi ase nka no kore because they depend on the church asole free nyankopon no osofo no ye hu se wo ye adwuma ansan ye de ahwefo adwuma hye wonsa because eni se wo ye sika ni bre First Timothy chapter 3 no so that's here eni se wo ye sika ni bre ohun ni asem wo ye blameless obi oni bre sika bia no wo obi amu se obi na toma odi obi ewiase mu kura honam fam obi na toma odi obi na hwewa dipa no respect you what I say but we are leader na se wo nipa we depend nipa suru etu kan Micah chapter 11 Micah chapter 3 no verse 11 and 12 no so what I say we say emu titiri oman no emu judges o ka titiri a judges emu titiri agi sika what I say eji adamudie bribe ebu aten judges oman ni mu judges no court supreme court ne local court no judges no eji de eji bribe adamudie ebu aten to mo chiatemu en wo si emu susu asofo eji sika akatua ekyere emu oman ni mu asofo eji akatua ekyere enemu adifo so ji sika ehye nkom na wo be fentam Jerusalem wo be nyankopon so wo be say Jerusalem because of that your na so for no Micah chapter 3
verse 11 and 12. What you say? Nyankopon ne bonus da ne bonus ade ne so. Wo se du fidi penti adifo hyenkom agisika. Jeremiah chapter 6 verse 13. Enti asofo no woni adifo no enam wo ankasa pesudi wo kokoso asem eye wo nam Nyankopon kwan so. They do their thing from their own will. Omo apen omo di nyame adwuma sesei. Se na Jeremiah 5 no verse 26 to 31 ne ka no. Etu omo sisi nipa egi nipa ho sika ena omo didi omo fo kapu no omo konche bubu aguso ena omo atomom no omo daka mu. Jeremiah ne kan yo Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 no. God say omo konche bubu aguso ena omo daga nipa ena omo nam omo pesudi omo kokoso asem enye Nyankopon enye nyame ahyede se so ye nyame adwuma di akatua. Never. Nyankopon di for kronkron bia ba asasusu bia no omo ye nyame adwuma no, they do it freely. What eh? Ejihwa enu omo obi anada ma woni ntisa bo wo. What I say ene Nyankopon Kristo suma ni mo guase eya sofo we mu a Kristo suma ni mo guase. Ewiazo obebenya wa keke nsemfo akere wo a na wo dipendi wo nipa no anase wo ye onipa bia wo ye nibrifo obi sofo bia ni wo organ asase so wo ye nyame adwuma ono ama wo nya ketua anase ono akese kuta na adwuma na wo ye nyame adwuma free onipa de se ne betuma gina wa condemn to wo free nyame. Never. Because omo nam no mto Nyankopon asem. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Omo nam no mto nyame asem. They are not from God. Osofo obi o ye nyame adwuma bi atwa ni ka bi wo free nyame. Me na me ka kire wo. Muma mwani nti na muma mwani na ho na mle ne de ekono etan Christosum no say no nipa mu Christianity. There's no way in the scriptures. Nyankopon di for kronkron bia no wo ye Nyankopon adwuma ofri nipem wo ye no clean wo ye opeso in a voluntary way. Enu ti wo no asomdwe Nyankopon no kakra ya kan no ono ankasa mfa na dom ne honhom kronkron emema ye always bia no honhom kronkron no nye ye kakaifo na ye ntimi hu Nyankopon kwan na ye nante sofi so nu Nyankopon na ka kire ye se wa hye ye bo se obekire ye kwan pa no se ye mfa so enti awurade no wo bompa ya kire ne se omo hu kwan pa no na fa so enyu nipa nya me America no metima mu hu kwan pa eye awurade na ba mu wani abie honhom no hu kwan pa na fa so asom no na awurade Yesu Kristo de ho. It doesn't matter the nipa ya people are speaking against the Christianity no and don't mean let it down the gospel. What do I say? Yes, nyame wo ho, Yesu Kristo wo ho, tumi ni wo ho. Nti omo nipa they say nipa be ya boni for krache kan ya no mo me ya Kristofo no. Yes. Is nipa nsuro nya Kristofo nsuro nya me biem. Do bi apen wo ye. Because aso for no kan correct. Ubafuzu o preach na no team free and somehow can over he's not preaching holiness and never who so for be o preach konkron ye because onye holiness ni jadwamamo enye holiness ni jansanom enu no ni de eye wasede se o so wudie de you have to konkron and be cleaning we free sane man no e be sanctify o ne cause holiness and not perfection. The message of holiness me who so for be o preach holiness because holiness no kwa we de ma wanya de obetima accept. So the message of holiness no what I say no kura honhom no ni wiase ntimi nye eje de ofri no kura num Yesu Kristo say omo mu firi no kura num na betie me enye nipa bia na betima tie no kura nsem and ye no yen kan by heart what I say yen kan by heart o say de ofri soro ba no obru ne yema nyina so na dance ye no wiase ntimi nye na dance ye no wiase ntimi nye David share you cannot come to the light if you are not from the light. What I say John chapter 3, John 18 verse 37. What do I say? Onyankopon ba tie nyame asem John 8:47. Endi Nyankopon asem no ye wode ye baba mu kakra bi de akire nipa. Ye kase ye ka konkro ye ho asem a odasani bi antimi nye agide ofri nyame ho. Enti sa konkro ye no ye ka kire li onim nyame. To no so ye Nyankopon no o mati kakra ye ka ho. Na dum ni mo bro hu ensedenti. Ne penyo. Amen.